A tea seller used to make 50% of profit by selling tea at 9 rupees per cup. So 9 rupees is selling price only, and thereby he gained 50% profit. Then selling price is 150%, which is equal to 9 rupees. To calculate cost price, it is 100%. 150 and 100 both are in the ratio 3:2. 3 parts is equal to 9. 2 parts is equal to 6. Hence cost price is 6 rupees. Clear? Continue. When the cost of the ingredients increased by 25%. Earlier cost price was 6 rupees. That's what we got. Come on everybody. And its prices increased by 25%. That means we have to increase the value by 1.5. Then value becomes 7.5. He started selling tea at 10 rupees per cup. Now the selling price becomes 10. What's the new cost price? Come on everybody. What is new cost price? Selling price 10. Question is about profit percentage. How much profit is made? 2.5 upon 7.5. Fraction 1/3. 2.5 by 7.5. 1/3. 1/3 in the sense 33. 1/3%. Fourth option. Yes? Continue next. A train covers a distance of 225 kilometers in 2.5 hours with a uniform speed. The time taken in hours to cover the distance of 450 kilometers with the same speed. అవసరమా ఇది? ఒక చాక్లెట్ ప్రైస్ అయితే ఎంతో ఇచ్చి 2 చాక్లెట్స్ ప్రైస్ అడిగినట్లుంది కదా. మాట్లాడరు. కామెడీగా చెప్పలా, సీరియస్గానే చెప్పా. 225కి 2.5 అయితే 450కి డబుల్ అవుతుంది. 225 డబుల్ అయ్యి 450 అయింది. టైం కూడా డబుల్ అయ్యి 5 అవుతుంది. అవునా కదా? సో మనం డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ కరెక్టే కదా. ఒక చాక్లెట్ 2 చాక్లెట్లు. In a circle of diameter 20 centimeters, chords AB and CD are parallel to each other. BC is diameter. Be careful, AB, CD, they are chords. Both are parallel to each other, and BC is diameter this side. Clear? Now, I'll take A, B, C, D. These two chords are parallel to each other, and diameter is BC. Correct? How much is diameter? 20. Now, AB is 6 centimeters from the center of the circle. From the center of the circle. Let's say this is the center. Is that okay? Distance from line joining the chord and the center, they mentioned it as 6. Is that okay? Continue. What is the length of the chord? CD. CD length. Okay. Now when you look at this, you also have diameter which is equal to 20 centimeters. Then radius becomes. So can I treat this as 10, right? Line joining the chords and the center forms an angle 90 degrees with the chord. So then this new triangle BXO is a right angle triangle, and base is 10, hypotenuse is 10, then height must be, come on, if line joining O to B is 8, towards A is also 8, right? Continue. Now the question is about length of chord C. If AB is 8, C and D also should be 8. The reason is, look at this. Look at this, I'll tell you. From the center, if you again draw a line towards C and D, what is the angle that it makes here? Again 90 degrees. AB and CD both are parallel lines, right? If they are parallel lines, angle at B and angle at C both must be same. And to the center, C, OC is called again, blue color one, OC is called radius, OB is radius. So OC and OB both are equal. Angle at C and angle at B both are equal. And here it is making 90 degrees and here also it is making
90 degrees. Then two angles are same and one side is same. Then remaining sides also must be same, right? Then here it is 8, 6 and then 8 and 8. Length of CD is equal to 16. Whether we are asked to calculate AB length or CD length, whatever it is, answer is 16. Clear? 13 A, B, C are four distinct numbers and the HCF of each pair of numbers 13 comma A, 13 comma B, 13 comma C is 13. See, from this statement, what is that you can conclude? Can somebody tell me? If HCF is 13, what is that you can conclude? Amma? Gettiga cheppandi, correct cheptunnaru. All are 13 multiples. If the HCF is 13, every number is having a common factor 13. If a number is having common factor 13, every number is 13 multiple only? Okay, continue. Where A, B, C are each less than 60 and A less than B less than C. You all just now we concluded A, B, C. ఇవన్నీ ఏమని చెప్పారు మీరు ఇప్పుడు? 13 మల్టిపుల్స్ అన్నారా? ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకో కండిషన్ వచ్చింది కదా, ఏంటది? లెస్ దెన్ 60. కెన్ యూ టెల్ మీ 13 మల్టిపుల్స్ విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్ 60? కమ్ ఆన్. 13, 26, 39, 52. That's it. Next multiple is going to be more than 65, correct? So now the condition, one more condition which says A less than B less than C. So now possible values for A comma B comma C, I want to write those numbers. Will you get unique combination? Yes or no? Gadding kinda cheyi endaka. Now tell me, will you get unique combination? Yes or no? How many different possible numbers are there? 13 multiples which are less than 60. But how many variables we have? A comma B comma C. Of course there is a condition which says A less than B less than C. Will you get unique combination? Yes, we will. Read the information carefully. 13 comma A comma B comma C are four distinct numbers. That means all four are different numbers, right? So out of our four combinations, 13, 26, 39, 52, you cannot consider 13 kada, because 13 is already given. So A, B, C gets unique combinations only. Perfect. Now we were asked to calculate value of A plus C by B. A plus C by B. All are 13 multiples kada. Idi 2 times, ఇది 4 times, 3 times. 2 plus 4 by 3. Answer. Option 4. A cylindrical vessel of diameter 32 centimeters is partially filled with water. A solid metallic sphere of radius 12 centimeters is dropped into it. What will be the increase in the level of water in the vessel? See, when you are dropping a metallic sphere, there will be definitely rise in the height when you drop it. So in this particular example, which is the one we are supposed to concentrate? Surface area, radius, height, area, volume. What is that you need to concentrate? Volume. Whatever is going to be the volume of metallic sphere, the same quantity of volume rise will be there in the cylinder. Agreed or not? Now, sphere. What is volume of the sphere? 4/3 pi r cube. What is its radius? Come on. So I'll write 12 cube. That must be equal to volume of the vessel, in which height will increase, correct? So I don't want to touch height here. Let it be h only. And for cylinder, volume of the cylinder, pi r square. What is radius? What is radius? 16 pi r square height. Height only we want to calculate. Agreed? Right. Can I write 12 cube as 4 cube into 3 cube?
Already we have 4. 4 cube, that is 4 power 4 divided by 3 into, what is that I need to write? Come on. 3 cube. So denominator 3 and numerator 3 cube, I can write it as 3 square. Pi gets cancelled. 16 can be written as 4 square. We have 16 square, which is 4 power 4 into height. Then height is equal to 3 square, which is 9. That's it. So increase in height is going to be 9. Over. Come on, you were asked to calculate x value. Let's expand this. 5 minus, come on everybody, 5 into x by 5 minus x minus 5 plus x minus 20 by 200 plus x by 200 is equal to 8 by 100. Plus 5 minus 5 plus x minus x gets cancelled. Yes. Right hand side we can write it as 16 by 200 also. Then all the denominators gets cancelled because everywhere we have 200, 200, 200. Left hand side x is equal to, right hand side 16 will be there as it is. Minus 20 goes to the other side, it becomes plus 20. Answer 36. Right? A kite flying at a height of 120 meters is attached to a string which makes an angle of 60 degrees with a horizontal. What is the length of the string? Okay, right. Amma kite egresi untaru kada? Right? So kite ela eltadi? Meer kite egeresaru. Mee daggara oka taadu untadi kada? Maatladru. Aa taadu kite meerunna daggara nunchi ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది? హారిజాంటలా, వర్టికల్లా ఉంటుందా, హారిజాంటల్గా ఉంటుందా, లేకపోతే డయాగ్నల్లీ ఇంక్లినేషన్లో ఉంటుందా? డయాగ్నల్లీ ఇంక్లినేషన్లో ఉంటుంది అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు అని అంటే ఇక్కడే కదా కైట్ ఉండేది, రైట్? మీ దగ్గర తాడు ఉంటుంది, అవునా? థ్రెడ్, మాంజా అంటాం దాన్ని. ఇక్కడేమన్నారు? ఏముంది అక్కడ? స్ట్రింగ్ ఉంది. సో మామూలుగా అయితే థ్రెడ్ అంటాం, దాన్ని ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? స్ట్రింగ్ అన్నారు. అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్. అంటే దీని లెంతే కదా అడిగింది మిమ్మల్ని. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్కి వెళ్దాం. ఎ కైట్ ఫ్లయింగ్ ఎట్ హైట్ ఆఫ్ 120 meters. సో హైట్ అంటే ఇదే కదా మనం తీసుకోవాల్సింది. ఎంతమ్మా అది? 120, which makes an angle of 60 degrees. So angle is 60 degrees only. Now we were asked to calculate length of the string. That means hypotenuse only. So what angle you want to take? 60 degrees. What? Em తీసుకుందాం? theta. Sin theta na? So sin 60 degrees is equal to 120 divided by x, and x is our final answer. Agreed? Sin 60 root 3 by 2 is equal to 120 by x. Then x is equal to 240 divided by root 3. 240 can be written as 80 into 3. 3 can be written as root 3 into root 3. 1 root 3 gets cancelled and remaining 80 root 3 will be there. So hypotenuse is going to be 80 root 3. Followed? If the length of the diagonal of a square is a plus b, then what is the area of the square? If the diagonal is d, you know the area is d square by 2, correct? Now in our case it is a plus b whole square divided by 2, correct? First cannot be your answer, second cannot be your answer, fourth cannot be your answer. So definitely it would be equal to third option only. అంతే కదా? థర్డ్ ఆప్షన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి a square plus b square plus 2ab divided by 2 వస్తుంది. న్యూమరేటర్ can be written as a plus b whole square.
సో 4లో ఐడెంటిఫై చేయకుండా 4లో 3 ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం. 3 ఎలిమినేట్ చేసినా ఒకటే కదా. In a factory with 400 employees, the ratio of number of male employees to the female employees is 5:3. How many parts we have? Which is equal to? One part is equal to? Come on. 50. Then male are 250. Female are 150. There are 87.5% regular employees in the factory. What about total employees here? 400. Out of them, regular employees, they said 87.5%. Can I write it as 100% minus 12.5%? 100% in the sense 1. 12.5% in the sense 1/8. 1 minus 1/8 in the sense 7/8 only. What is 1/8 of 400? Already calculate చేశారు 50. You need to subtract that fellow. Then 87.5% of 400 is 350 only. Who are 350? They are all regular employees. If 92% of the male employees are regular employees, 92% of 250 or 250% of 92? Listen carefully. 25% of 920? A percent of B or B percent of A? Come on. 92% of 250 or 250% of 92 or 25% of 920. I am just changing the zero, and which you know it already. Now 25% in the sense 1/4 or half and half only. Half 460, again half 230. So 230 male are there upon 350. Then remaining 120 are female employees. The question is, what is the percentage of regular female employees? How many female regular employees are there? 120 upon 150. Cancellation with 30, 4 times, 5 times. That is 4/5 only. 4/5 in the sense? 80%. 80% fourth option. ఇదే క్వశ్చన్కి ఇంకోటి కూడా వేయచ్చు. ఏంటది? అలిగేషన్. ఏం వేయచ్చు? అలిగేషన్ వేయచ్చు. మేల్ 92%, ఫీమేల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓవరాల్గా 87.5% అని అన్నాం. అంతేనా? రైట్. 90 to 87.5 డిఫరెన్స్ 4.5. రేషియో బిట్వీన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఈజ్ 5:3 ఓన్లీ. So 5 parts here, 3 parts here. 3 how many times is 4.5? 1.5 times. 5 1.5 times is 7.5. So difference between 87.5 and 7.5 is 80, which is female percentage. అర్థమైందా? Right. You want me to explain this question? Sure. I hope multiplication rule లో వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. ఇది 9 మల్టిపుల్, ఇది 11 మల్టిపుల్, ఇది కూడా 11 మల్టిపులే కానీ 9 మల్టిపుల్ కూడా ఉంది. ఇది 11 మల్టిపుల్ కానీ 9 మల్టిపుల్ కాదు. ఇది ఏది కాదు. ఇందులోనేమో మోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి. ఆప్షన్లు చూడగానే చెప్పేయచ్చు. క్వశ్చన్ చదివితే మీరు డెఫినెట్గా మల్టిప్లికేషన్ రూల్లో నుంచి ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. ఓకే. ఇఫ్ నాట్ ట్రైడ్, ట్రై దిస్ నౌ. If triangle ABC, in triangle ABC, D is a point on the side BC such that angle ADC is equal to angle BAC. If CA is equal to 12 centimeters, CD is equal to 8 centimeters, CB is equal to, okay, in a triangle ABC, D is a point. They did not say midpoint. That's just a point on the plane, okay. Angle ADC is equal to angle ADC. This fellow is equal to angle BAC. CA is equal to 12. CD is equal to 8. And we were asked to calculate CB or BC. One and the same. Correct? Now, look at this. I'll take 2 triangles now.
Number 1, A, B, C, right? Now, the other triangle ADC, okay na? ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే angle at A and angle at D both are equal, and at the same time there is one more unique quality here. Angle C is common for triangle ABC and triangle ADC. Agreed? So now I would like to draw another triangle here where angle C is here. So I'll also take angle C here. Is that okay? Now here it is angle A. Angle A and which particular angle in triangle ADC equal? Come on. D are equal. So I'll take D here. Is that okay? Inka migilindenti A. Okay na? Matladru. Angle at C, both are equal. Angle at A and angle at D, both are equal. Angle rule we can apply. Now let me also write measurements. AC is equal to 12. DC is equal to 8. AC is equal to 12. We were asked to calculate BC, let it be X. Is that okay? Now 12 by X is equal to 8 by 12. 12 by X is equal to 8 by 12. అర్థమైందా లేదా? ఇంకా ఎలాగ రాయొచ్చు చెప్పండి? 12 by 8 is equal to X by 12. ఎలా అయినా రాయొచ్చు. 12 by 8 is equal to X by 12. It's up to you. మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు రాయొచ్చు. ఓకేనా? From this, X is equal to 12 square, 144 by 8. Answer 18. యాక్చువల్గా మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి ఈ ట్రయాంగిల్ వేశాను. లేదంటే ఇక్కడి నుంచి తీసేసుకోవచ్చు ఒరిజినల్ ట్రయాంగిల్లో నుంచే. కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని ఆ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండటం కోసమే ట్రయాంగిల్ వేశా. ఎస్. ABC start a business. A invests 33 1/3%, which is 1/3 of the total capital. B invests 25% of the remaining. 25% in the sense 1/4. Earlier fraction was 1/3. Now 1/4. LCM of the denominators. Let the total investment be 12 parts. A will invest 1/3, which is 4 parts. B will invest 25% of the remaining. How much is remaining? 8 parts. 25%? 2 parts. How much is the remaining? 6 parts. That will be invested by C. If the profit at the end of the year is 2,19,000, then share of A is. A's share is equal to 4 upon 12 among 2,19,000 only. 4 3 times 7,3,000. 73,000, third option. Over. A shopkeeper allows 28% discount on the market price of an article and still makes a profit of 20%. If he gains 3,080 on the sale of one article, then what is the selling price of the article? Selling price of the article. This information is not at all required for us. For your kind information. First line is not required. Whether he gets discount or not, I don't care. He is selling the item, that's it. I know that. I need that point. When he sells the item, how much is the profit he is making? If I am selling my item to you at a profit of 20%, at what price I am selling? At what price I am selling? 120%. Agreed? Now at the same time, if he gains 3,080 on the sale of one article. So if I sell one item, how much profit I am getting? 3,080. That is profit, right? In terms of percentage, which is equal to 20%, correct? 1% is equal to by 20 only. From this, if I want to calculate cost price, I will multiply that fellow with 100. Correct? But we were asked to calculate selling price. Selling price, you said 120% into 120 only. 20, 6 times only 0. 6 into 8, 48. Answer must end with 80. Matladali.
2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అంతేనా? అంతేనా? పెద్ద సమస్య వచ్చి పడిందిగా. 3000 into 6 in the sense 18,000 only. Second cannot be your answer. Fourth final answer. 3000 6 times starts with 18,000 plus something else we have. If a 9-digit number is divisible by 36, what is the value of 10x square minus 3y square for the? This condition is important. Entadi? Largest possible value of y. Okay. If a number is divisible by 36, we must verify which all rules. 4 and antena? Sure? 6 and 6. 6 and 6 రెండు సార్లు వెరిఫై చేయడానికి ఒకసారి చేస్తే సరిపోద్దా? మరేంటి? 9 and 4 and 9. అది కాకుండా ఇంకా వేరే కాంబినేషన్ కొంచెం. 3 and 13. వై 13? 13 కాదమ్మా, మంచిగా చెప్పు ఒకసారి. 3 and 12. 2 and 3. ఇంకా అమ్మా 8 into 2. 8 and 2. 18 into 2. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ఎవరు చెప్పారు 2 and 3 అని? వీళ్ళు తప్పు. 2 and 18. ఇంకా 3 and ఆగండమ్మా 3 and 12. వెరీ గుడ్. ఇంకా 4 and 9 కాకుండా మిగిలిన కాంబినేషన్ చెప్పారు చూడండి. వాళ్ళందరూ హుస్సేన్ సాగర్ దగ్గరికి వెళ్ళి దానిలో దూకి చచ్చిపోండి. మీ పాడ మీరు అసలు. ఐ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఎర్లియర్. దే మస్ట్ బీ co-prime numbers. When you want to verify divisibility rule, a number like 36, directly we cannot verify with 36. It might take so much time. So when you want to divide them into 2 numbers or 3 number different combination, these two product must be equal to 36, and at the same time these 2 numbers must be co-prime numbers. 2 and 18 not a co-prime. 3 and 12 not a co-prime. 6 and 6 సూపర్ రాజా వాళ్ళు ఎవరోగానే అసలు. అబ్బా మిగిలిన సరేలే ఏదో ఒకటి అని అనుకోవచ్చు. 6 and 6 అంట, మహానుభావులు వాళ్ళు. సరే, ఇప్పుడన్నా గుర్తుంటుందా? గుర్తుపెట్టుకోవటం ఈజీనా లేకపోతే హుస్సేన్ సాగర్లోకి వెళ్ళి దూకడం చచ్చిపోవటం ఈజీనా? మాట్లాడరు. తప్పులు చెయ్యాలి. ఇప్పుడు ఈ క్లాసులో మిగిలిన వాళ్ళ సంగతి నాకు తెలియదు కానమ్మా, ఈ 2 into 18, 3 into 12, 6 into 6 ఈ కాంబినేషన్ చెప్పారు చూడండి, వాళ్ళు జీవితంలో మర్చిపోరు ఈ పాయింట్. ఐఎమ్ ష్యూర్ నేను చెప్పింది కరెక్టేనా? ఎందుకు మర్చిపోరు మీరు వాళ్ళు ఒకసారి చెప్పండి. మీరు తప్పు చేశారు, దాన్ని ఇప్పుడు కరెక్ట్ చేశాం, అవునా? సో మీ తప్పు టీచర్కి తెలియటం వల్ల ఫన్నీగా చెప్పినా నిజంగా చచ్చిపోమంటాం, కానీ చచ్చిపోమని నిజంగా మా మీనింగ్ అదేనా? అక్కడికి వెళ్ళి దూకమన్నాను, నిజంగా నా ఒపీనియన్ అదేనా? గుర్తుపెట్టుకోవటానికి ఈజీగా ఉంటుందనే కదా అలా చెప్పింది. ఇక్కడ ఏం గుర్తుండాలి? హుస్సేన్ సాగర్ గుర్తుండకూడదు. ఏం గుర్తుండాలి? co-primes గుర్తుండాలి. ఓకేనా? రైట్. సో ట్రై టు డూ యాజ్ మెనీ మిస్టేక్స్ యాజ్ యూ కెన్ డూ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. తప్పులు ఇక్కడ చెయ్యండి, భయంకరంగా చేయండి. మేమున్నది అందుకోసమే. మీరు తప్పులు చేయటానికి ఉన్నారు, మేము ఆ తప్పుల్ని కరెక్ట్ చేయటానికి ఉన్నాం. ఓకేనా? రైట్. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై 4 and 9 rule. Agreed? 9 multiplication rule. You already know. Sum of digits, correct? Even to eliminate that, I've told you one thing. Identify number or numbers combination so that it's a multiple of 9. Direct 9. Can I eliminate? 7 and 2. Can I eliminate? 8 and 1. Can I eliminate? Left over 7 plus 5 plus x plus y.
7 plus 5 upon 12. Apart from 9, how much more you have? Amma 6 ఎట్లా అవుతుంది నాన్న? 3 కదా. 12లో 9 కంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉందో కావాలి నాకు అంతే. 6 అన్న వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాల్సింది చెప్తున్నట్లున్నారు. నా ఉద్దేశం అది కాదు. 12కి ఇంకా ఎంత యాడ్ చేస్తే 9 మల్టిపుల్ అవుతుంది అనేది నా క్వశ్చన్ కాదు. మై క్వశ్చన్ ఈస్, ఇన్ ద నెంబర్ 12, అపార్ట్ ఫ్రమ్ 9 మల్టిపుల్, హౌ మచ్ మోర్ వాల్యూ యూ హ్యావ్? దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్. 3 plus x plus y, correct? And some of these numbers may be 9 or 9 multiple. Agreed? Will that be equal to only 9 or can it be 18 also? Huh? Or can it be 27 also? ఇక్కడ రండి, ఇక్కడ నాకు కొంచెం డేటా కావాలి. 3 plus x plus y, అంతవరకు అర్థమైందా? Is that equal to only 9 or can it be 18 or can it be 27 also? First of all, definitely అందరికీ తెలిసి it should be equal to 9. Yes? Can it be 18? అంటే ఏమొస్తుందో అంటకపోతే ఏమొస్తుంది. సరే 18 పక్కన పెడదాం. Can it be 27? Can it be 27? Huh? How many of you say yes? Raise your hand, boys and girls. How many of you say yes? It can be 27. Very good. How many of you say no, it cannot be 27? Sure. Right. ఈ చేతులు ఎత్తిన వాళ్ళు అలానే ఉంచండి, అలానే ఉంచండి. How many? మీ మాత్రమే, ఈ చేతులు ఎత్తిన వాళ్ళు మాత్రమే. Can it be 18? Can it be 27? 27కేమో నో చెప్తున్నారు, 18కేమో ఎస్ చెప్తున్నారు. మైండ్ ఆలోచించే చెప్తున్నారా? షూర్. ఎంతమంది? యూర్ రైట్. ఇట్ కెనాట్ బి 27, బట్ ఇట్ కెన్ బి, బికాస్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై వీ కెన్ కీప్ ఓన్లీ అ యూనిట్ డిజిట్ నెంబర్. అవునా అమ్మ? సపోజ్ 27 అవ్వాలి అని అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి ఆ 27లో నుంచి 3 తీస్తే ఇంకెంత ఉండాలి? 20. ఎక్స్కి కానీ వైకి కానీ మనకున్న మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఎంత? 9 కదా. ఆ 9 plus 9 అంటే 18. మ్యాక్సిమం 18 వరకే మనం పెట్టగలం. కానీ 27 ఉందనుకోండి, 3 తీసేస్తే 24. నాట్ పాసిబుల్ కదా. సో ఇట్ కెనాట్ బి 27 ఫర్ ష్యూర్. డెఫినెట్లీ ఇట్ కెన్ బి 9. అండ్ విత్ ద సేమ్ రూల్, 3 plus x plus y is equal to 18. If 3 goes to the other side, x plus y is equal to 15. So 2 different combinations we are getting. Agreed or not? Now when you read the question carefully, what is the value of 10x square minus 3y square? For the largest possible value of x, of y. Okay. y కి లార్జెస్ట్ పాసిబుల్ వాల్యూ రావాలి అని అంటే 9లో ఉంటుందా 18లో ఉంటుందా? ఆబ్వియస్గా పెద్ద నెంబర్లోనేగా ఉండేది. సో వీ కెన్ డెఫినెట్లీ ఫర్గెట్ అబౌట్ 9. సో లెట్స్ కన్సిడర్ 18. నౌ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ 18, then x plus y becomes, come on, 15. Largest possible value for y and x. If you write like this, sum must be 15, right? 9 and 6, correct? Let's see if it is true or not. If you write y is equal to 9 and then 8, if the number is divisible by 36, it should be divisible by 9 as well as 4. అవునా? ఇక్కడ 9 6 కాంబినేషన్ 9 డివిజిబిలిటీ వరకే కదా. మళ్ళీ 4తో కూడా చెక్ చేయాలి కదా. లెట్స్ సీ లాస్ట్ 2 digits 98. ఈజ్ దట్ డివిజిబుల్ బై 4? సో ద హైయెస్ట్ కాంబినేషన్ ఫర్ y cannot be 9. Then 8 and 7. Can we take like this? Sum is equal to 15. 3 plus x plus y, 9 multiple. If you write y is equal to 8 over there, last 2 digits becomes 88, and the number is 8 divisible by 4 also, right? Now 10 into x square. What is x square? 7 square, 49. 10 times minus 3 into y square,
64. 3 times of 64. 192. So from this number, if you subtract 192, answer 298, which is our fourth option. Okay, now. Shall we start the next question? 5 sin theta minus 4 cos theta is equal to 0. From this, can I take minus 4 cos theta to the right hand side? From that, 5 sin theta is equal to 4 cos theta. Come on, sin theta by cos theta is equal to? Amma? 4 by 5, right. Can I take sin theta is equal to 4 parts? Cos theta is equal to 5 parts. And then can I go for substitution? ఇక్కడ అన్నిటికీ ఎక్స్పోనెంట్ 1 కదా ఉన్నది, పార్ట్స్ తీసుకోక్కర్లేదు, డైరెక్ట్గా నెంబర్ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, రైట్. 5 sin theta, 5 into 4 20, 2 into cos theta, 2 into 5 10, divided by 5 into sin theta 20, no change, plus 3 into cos theta, 3 into 5 15, which is equal to 30 by 35. 5 6 times 5 7 times 6 by 7, fourth option. అండర్స్టూడ్. చాలాసార్లు చేసినట్లున్నాం, బట్ ఇవాళ ఒక్కటే కొత్తగా వచ్చింది, ప్లస్ XYZ అని అన్నారు. అవునా? ఇంతకుముందు x³ ప్లస్ y³ ప్లస్ z³ మైనస్ 3xyz చేసాం. తర్వాత మెల్లగా అసలు ఈ మైనస్ 3xyz తీసేసి x³ ప్లస్ y³ ప్లస్ z³ ఎంత అని అడగటం మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడేమో ప్లస్ అన్నారు. We just do only one thing, x³ plus y³ plus z³ minus 3xyz. You know the formula, x plus y plus z into x plus y plus z whole square minus 3 times of xy, yz and zx, correct? Now, in place of minus 3xyz, if you want to have xyz, how much you need to add? Yes, left hand side add 4xyz and right hand side also add 4xyz. That's it. As simple as it is. Ante kada? I hope you can do it. Will you? Next, simple interest on a sudden sum is 1/4 of the sum and the interest rate percent per annum is 4 times the number of years. Rate of interest increases by 2%, then what will be the simple interest on 5,000 for 3 years? 5,000 for upon 5,000 3 years. Antena? Right, మూడు ఆప్షన్లు పాసిబిలిటీలు ఉన్నాయి. 3 years అన్నారు కాబట్టి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ x into 3 అనే కదా, 3 మల్టిపుల్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాకుండా, మిగిలిన 3 అవటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒకటే 3 మల్టిపుల్ అంటే అది కూడా మనం చేయక్కర్లేదు. సో ఇప్పుడు చేద్దాం రండి. 1/4 of the sum, simple interest is equal to 1/4 of the sum meaning principal only. Simple interest is equal to P N R by 100. Rate of interest per annum is 4 times the matladali number of years, that is 4n only. 4 25 times PP gets cancelled. N square is equal to 25 by 4, which I can write it as 5 by 2 whole square. Then n is equal to 5 by 2. If n is equal to 5 by 2, r is equal to 4 times of n, they said. 5 by 2 into 4. Come on. 10. Simple interest at the rate of 2% higher rate they mentioned. Now the rate of interest is 10%. If the rate of interest increases by 2%, it becomes 12% only. And for 3 years, it is into 3, which is 36% upon 5,000, which is 36 into 1% value 50. Answer is 1800. Only 50 ni 100 by 2 ga రాయొచ్చు కదా. Value substitution మాట్లాడాలి. tan cube 45,
What is tan 45? 1 cube 1 plus 4 into cos cube 60. What is cos 60? 1 by 2 kada. Whole cube 1 by 8. 4 into 1 by 8 divided by 2. Cosecant square 45. What is cosecant 45? Root 2 square 2. 2 into 2 minus 3 into secant 30. 2 by root 3. Do you all remember? 2 by root 3 square 4 by 3 plus sin 30. Sin 31 by 2. 3 gets cancelled. 4 2 times only. Numerator 1.5, which I will write as 3 by 2. Okay. 4 minus 4 plus 1 by 2. Okay na? Plus 4 minus 4 gets cancelled. 2 into 1 by 2 ante 1. 3 by 1 3. Option 4. Next, in a triangle ABC, D and E are points on BC such that, okay, now let's write the triangle ABC here. 2 points D and E here. Such that they mentioned AD is equal to AE. AD and AE both are equal. Okay. Angle at BAD, this fellow, is equal to angle at CAE. Angle CAE. This fellow. Antena? Oh, BAD na, right. Sorry. BAD, CAE. Both are equal. Perfect. Next. If AB is equal to 2P plus 3. 2P plus 3. BD is equal to 2 parts. AC is equal to 3Q minus 1. CE is equal to, come on, Q. Now we were asked to calculate P plus Q. So now, as there are 2 points here. Now, look at this. These 2 angles must be same. ఇది x అయితే ఇటు పక్క 180 మైనస్ x, మళ్ళా ఇది x, ఇది కూడా 180 మైనస్ x అవ్వాలి కదా. సో ఇన్ దట్ కేస్ angle at A and angle at C both are equal. Now the triangle ABD and the triangle AEC, they must be similar triangles. Then 2P plus 3 must be equal to 3Q minus 1 and base values 2P must be equal to Q. In place of 2P, can we write Q value? That means Q plus 3 is equal to 3Q minus 1. Come on. 2Q is equal to 4. Q is equal to 2. Q is equal to 2, which is equal to 2P, right? From that P is equal to Matladali. Now we were asked to calculate sum of P plus Q, which is answer 3. Got it? We were clearly mentioned AD and AE both are equal. Side is equal. Sides AD and AE both are equal. Angle at A and angle at A for both the triangles are equal. Angles same unnai, side same undi. Okay na? If 4 men and 6 boys can complete a work in 8 days, 4 men and 6 boys can complete the work in 8 days. 6 men and also kadu 4 boys can complete the work in 7 days. In how many days 5 men and 4 boys can do the work? Okay, right. Now, look at
the equation m1d1 is equal to m2d2 and try to take men to one side and boys to another side. Is that okay? 4 into 8. Come on. 32 men. 6 into 7. 42. Let's take 32 to right hand side. Then we have 10 men is equal to boys. 6 into 8. 48. 4 into 7. 28. Take 28 to left hand side. Then we will have 20 boys. From this m by b is equal to 20 by 10, which is equal to 2 by 1. Can I take men efficiency is equal to 2 parts and boy efficiency 1 part? Yes? Actually, ఈ స్టెప్ తర్వాత బాయ్స్ మొత్తం ఈక్వేషన్ బాయ్స్లోకి కానీ మెన్లోకి కానీ కన్వర్ట్ చేయాలి, లేదా ఎఫిషియన్సీలో అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ. మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. యూజువల్లీ పార్ట్స్లో తీసుకుంటాను. మెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పార్ట్స్, బాయ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పార్ట్. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూడండి. 4 men అంటే ఎన్ని పార్ట్స్? 8 ప్లస్ 6 బాయ్స్ అంటే 6. అండ్ దిస్ మచ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఫర్ 4 men and 6 boys. And these people need how many days to complete the work? 8. Now, we need to complete the work by using 5 men and 4 boys. 5 men, 5 into 2, 10, plus 4 boys, 4. And these people need how many days to complete the work? So, ఇది calculate చేస్తే వచ్చేదే కదా ఆన్సర్. Bracket లో 8 plus 6, 14 and 14 gets cancelled and finally we'll have 8. Followed? Want me to explain this? 71. The average of 5 numbers is 30. If one of them is excluded, the average becomes 31. What is the excluded number? Already how many numbers are there? 5 numbers. And their average is 30. So one number is excluded. If that fellow who is going out is also having a number 30. క్లాస్లో 5 members ఉన్నారనుకోండి అమ్మా, 5 స్టూడెంట్స్, అందులో మీరు కూడా ఒకళ్ళు. మీ అందరి దగ్గర యావరేజ్ 30 అన్నాం అంటే 30 రూపీస్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కరి దగ్గర 30 ఉంటే యావరేజ్ 30 అనే కదా. ఒకళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోయారు, అంతేనా చెప్పింది? వెళ్ళిపోయిన అయినా వాళ్ళ 30 రూపీస్ మాత్రమే వాళ్ళు తీసుకుని బయటకు వెళ్తే మీ డబ్బులు ఎక్కడున్నాయి? మాట్లాడరు. మీ డబ్బులు ఎక్కడున్నాయి? మీ దగ్గరే ఉన్నాయి. అవునా? మీకు ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయా? పోనీ మీ ఏమైనా పోయినాయా? అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యావరేజ్ ఇంతకుముందు ఎంతో మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉంటుందిగా. అంతేనా? రైట్. నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇఫ్ వన్ నంబర్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్, ద యావరేజ్ బికమ్స్ 31. అంటే ఒక మనిషి బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీకు యావరేజ్ ఏమైంది? 31. అంటే పెరిగిందా? యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు ఎన్ని రూపీస్ ఉన్నాయి? 30. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఎంత ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయి? అలా ఎంతమందికి వచ్చినాయి? 4 కా 5 కా? 4 members. ఆయన వెళ్ళిపోయాడు కదా ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు లోపల ఉన్న 4 membersకి 1 రూపీ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. కరెక్ట్? ఆ 1 రూపీ ఒక్కొక్కళ్ళకి ఎందుకు ఎక్స్ట్రాగా వచ్చింది? ఆ వెళ్ళిపోయిన ఆయన అక్కడ పెట్టి వెళ్తేనే కదా వచ్చేది. సో బయటకు వెళ్ళిపోయిన ఆయన 30 మొత్తం తీసుకెళ్ళాల, కొంత క్లాస్ రూమ్లో వదిలిపెట్టి వెళ్ళాడు. అవునా? ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని రూపీస్ ఇచ్చారు? 1 రూపీ. అలా ఎన్ని రూపీ ఎంతమందికి ఇచ్చారు? 4. ఆ మిగిలిపోయిందే కదా అతను తీసుకెళ్ళింది. 26. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్లో 31 ప్లేస్లో 29 ఉంటే ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన డబ్బులతో పాటు మీ డబ్బులు కూడా తీసుకుని వెళ్ళాడుగా, అప్పుడు ప్లస్ వేస్తాం. అంతేనా? అంతేనా? 29 కాదు 28 ఉంది. చెప్పండి. ప్లస్ వేస్తాము. ఒక్కొక్కరు ఎన్ని రూపీస్ తీసుకెళ్లారు? 2 రూపీస్. అలా మొత్తం నలుగురి దగ్గరే తీసుకెళ్లారు కదా. సో 2 into 4 అన్ని ఎక్స్ట్రా రూపీస్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. క్లియర్? నెక్స్ట్. కార్డ్స్ AB and CD of a circle when produced meet at the point P if AB is equal to 6.3, BP is equal to 4.5, CD is equal to 3.6. The length of PD is equal to. చాలాసార్లు చేసినట్లున్నాం. AB CD produced to meet at the point P.
కార్డ్స్ ఇంటర్నల్గా మీట్ అయినా ఎక్స్టర్నల్గా మీట్ అయినా మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కదా, పిఏ ఇంటూ పీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీసీ ఇంటూ పీడి. ఇక్కడ ఏబి 6.3 అన్నారు, బీపీ 4.5 అన్నారు, అవునా? సిడి 3.6 అన్నారు, లెంత్ ఆఫ్ పీడి అడిగారు. ఇదేనా అడిగింది? క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లేదు, ప్రతి నంబరు 9 మల్టిపుల్గా ఉంది. ఇది 9 మల్టిపుల్, ఇది 9 మల్టిపుల్ అంటే పిఏ తీసుకున్నప్పుడు కూడా 9 మల్టిపుల్గా వచ్చేది. సో పిఏ 9 మల్టిపుల్, పీబీ ఆల్రెడీ 9 మల్టిపుల్ కనపడింది. పీసీ ఎక్స్ ప్లస్ 3.6 వేయాలి, 3.6 ఆల్రెడీ 9 మల్టిపుల్ కనపడుతూ ఉంది, అవునా? ఎక్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కూడా 3.6కి 9 మల్టిపుల్ అవ్వాలి అని అంటే ఈ ఎక్స్ కూడా 9 మల్టిపుల్ అవ్వాల్సిందేగా, అంటే మన ఆన్సర్ 9 మల్టిపుల్ అవ్వాల్సిందే కదా. ఆప్షన్స్కి వెళ్ళి చూస్తే ఒకటే ఉంది 5.4, అదే ఆన్సర్. లేదు అని అనుకుంటే ఇక్కడ మనం ఎక్స్ అని తీసుకుంటాం, పీడీని, ఓకేనా? 10.8 ఇంటూ 4.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.6 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్. అది సాల్వ్ చేయాలి. అక్కర్లా, ప్రతిదీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 9 మల్టిపుల్ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ కూడా 9 మల్టిపుల్ అవుతుంది. సింపుల్ పాయింట్. హోప్ యూ కెన్ క్లియర్ దాట్. ఎస్, యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ 74? మాట్లాడరు. 75? ష్యూర్, రైట్. ఒకసారి 74 చూడండి. అంటే దీనిలో ఒక చిన్న టెక్నిక్ చెప్తా, ఐ డోంట్ నో మీరు ఎలా చేశారో, షూర్గా ఇదైతే చేసి ఉండరు, ఒకవేళ చేసిన చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు. మంత్లీ హౌస్ హోల్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ 50,000 అండర్ వేరియస్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఏ, అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ఫ్యామిలీ బి. Now the question is, if the monthly expenditures of both families are combined together, then expenditure on entertainment of both families together will be what percentage of total monthly expenditure of both families? Express answer to your nearest integer. ఎంటర్టైన్మెంట్ గురించే కదా అడిగారు. ఫ్యామిలీ ఏకి టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత మాట్లాడాలి, అండ్ ఫర్ ఫ్యామిలీ బి can I take the ratio here? 50,000 and 75,000 both are in the ratio 2:3. Yes, so 2 parts is related to family A, 3 parts related to family B. Manalni exact number adiginatlaithe we need to consider 50,000 and 75,000. If you are asked to calculate ratio or percentage, you can directly consider ratio. Okay na? All right. Entertainment ikkada enta percent undi? 10% ఉంది. నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ బీకి ఎంత పర్సెంట్ ఉంది? కమాన్, 12% ఉంది, అవునా కాదా? రైట్. ఇప్పుడు వీటికి మనం ఓవరాల్ అగ్రిగేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్సర్ మస్ట్ బి ఇన్ బిట్వీన్ 10 and 12 ఓన్లీ. అగ్రిగేట్ తీసుకుంటే యావరేజ్ అన్నట్లే కదా, అంటే 10 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, 12 కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఎస్, ఆప్షన్కి వెళ్ళండి, అదే ఆన్సర్. If you want to calculate, now let's see, getting 10% on 2 and 12% of 3, are you so comfortable? Yes or no? Ante yes ah cheppandi. Aithe 10% of 3 yes annaru, pen enduku inka yes annaru. 12% of 3 cheppandi. Malli adugutunna, are you so comfortable? Em undali, zeros ekku undali, avuna? 200 300 anukundam, okay na? Ippudu comfortable emo check cheyandi. 10% enta, 12% enta మాట్లాడరు. 30. 10% ప్లస్ 12% అంటే ఇక్కడేమో 20, ఇక్కడేమో 36, మొత్తం కలిపితే 56 అపాన్ ఇంటూ 100 అనే కదా పర్సంటేజ్ అంటే. 2 zeros క్యాన్సిల్ కదా. 56/5 అంటే 11/1/5 అనేనా? అప్రాక్సిమేట్ అడిగారు కాబట్టి 11% ఆన్సర్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? రైట్.